Всем привет, продолжаем Dreamfall Chapters. Я хочу сказать, что очень интересная какая-то ситуация получается, что у меня почему-то я записываю с одними настройками записываю с одними и теми же настройками, притом один раз сначала у меня все нормально записывается, и потом с теми же настройками второй еще раз записываю, вообще стопроцентная потеря кадров. Не понимаю, в чем прикол. То есть настройки вообще не менял. Короче, сейчас, в общем, продолжаем Dreamfall Chapters. Сейчас, по идее, будет очень интересное событие в игре. Поэтому мне очень важно, чтобы они записались нормально. Поэтому я снизил количество кадров в секунду. То есть пишем, короче, в 25 FPS. Не в 30 FPS, а в 25 FPS. Потому что до 30 он все равно не дотягивает. И я очень-очень сильно надеюсь. Он дотягивает, конечно, до 30, но ради того, чтобы все было более-менее хорошо, вот, пишем в 25 FPS, чтобы, потому что сейчас в игре будет самое интересное, и будет очень обидно, если у меня будут пропускаться кадры. Уж лучше подстраховаться и писать в 25 FPS, чем писать в 30 FPS, при том, что FPS, скорее всего, до 30 дотягивать не будет, и как раз таки будет где-то 25-26 FPS, скорее всего, будет. Вот. Так. Я так понимаю, на FPS настройки самой игры в принципе не влияют, поэтому, наверное... Ладно, давайте дополнительно. Короче, здесь есть удаленная сцена, вот она, океан в Меркурии. Это дополнительный 4-й квест, который удалили из старой версии, в новой версии его нету. Давайте его пройдем, этот квест. Небольшой. Океан в Меркурии. Удаленная сцена. И потом уже пойдем дальше по сюжету. Просто, реально будет очень обидно. Не, сейчас все должно быть нормально записаться, пусть хоть в 25 FPS, но зато без потерь кадров значительных. Я на это надеюсь, по крайней мере. Вот сколько у меня сейчас показывает FPS? Сколько у меня показывает FPS? Сколько FPS показывает? 22 показывает. Короче, нет, лучше ничего не повышать, поэтому все нормально. Пойдемте. 22 FPS, я думаю... Больше я понизить ничего не могу, разве что вот настройки самой программы записи на 720. Я не хочу делать ее 720. Не хочу.
He probably won't stray from his route. What are you doing here? There's black powder in this barrel. They use it for the muskets and cannons. It's a powerful explosive and propellant. A handful should suffice. Так. Так, мне нужно то... Порох есть, мне нужно... Что мне еще нужно? Мне нужен фитиль, по факту. Go on, get out of here! Steel nails. Imported from Western Azadir, I reckon. They're used to mount the pipes around the city. A nail, fresh from the steel mills. This might be of use to me. According to the labeling on this crate, it contains flintlock parts. Flint pieces for the flintlock muskets. Фитиль нужен. Здесь ничего нет. Не, просто обычный ящик. Вон там вроде что-то есть, да? Или нет? Нет, там ничего. Вон туда надо, наверное, да, вот туда надо сходить. Здесь вот спрячемся. Даже меня здесь не увидит или увидит? My veil helps, but if I get too close, he will certainly see something. Filthy. Hey, you! Блин, нужно было... Go on, get out of here! It's a sturdy rope, probably soaked through with brine.
Так, и еще нужно смочить, высушить. What are you doing here? Leviathan oil. I believe they use this as lubricant for the tubes, and as an illuminant in street lamps. Whalers hunt the Leviathan for weeks and months before tiring them out. The mountain-sized beasts can provide oil and meat to a village for an entire year. They even use the bones. Leviathan oil. They hunt the great beasts for this precious fluid. It's used as illuminant and for lubrication. The rope's soaked through with oil. It should work as a burning fuse now. Ну все. Так. Hey, you! Ну, в принципе, все. Осталось подождать, пока охранник пройдет, и аккуратненько поджечь фитиль. Так, порох. Куда мне порох деть? Сюда? Не сюда. Положи порох. Hey, you! Спокойно. Но он веревку не заметил, конечно, да. Well, let's just... What are you doing here? Так, давай очень быстро прям. Черный порох. Кусок кремня. Все, уходим. Типа хорошее задание, прикольное. Не знаю, что его удалили. Че вот эту сцену удаления, непонятно. Так.
Блин, 4 FPS. Ну ладно. В смысле 4 FPS? Не может быть 4 FPS. Сейчас я гляну еще раз. FPS. 14 FPS. Ну ладно, короче, я думаю, снизить количество FPS до 25 было правильным решением. Все равно типа до 30 не доходит. I'm glad you're all back safely. Я рад, что вы How did вернулись it целыми. go? Как все прошло? Kian was awesome. Киан был Even saved our неподражаем. Он даже спас I нашу would've caught жизнь. the arrow. Я бы тоже эту стрелу Yeah, поймал. I know, but Kian did, Знаю, но and я it was поймал Киан, и это было awesome. потрясающе. Any news of the informant? Есть новости об We brought him информаторе. here for questioning. Мы привезли его сюда Was для that допроса. wise? He А knows это our разумно, location теперь now. он знает, где мы находимся. That won't be a problem Это for точно long. не проблема. Maybe not for you, Liko, Может, but it is для a тебя, problem может, for и не me. проблема, We don't just но для execute меня our это prisoners проблема. once we're done Мы with не them. убиваем своих пленников после того, как... How did the rest of your mission go? Alvani followed our instructions. He completed his task to our Так, я satisfaction. молчу здесь. The end result was adequate. Hey, whoa. Don't get all mushy on us now, Liko. I'm glad to see that the three of you can work together. Рада видеть, что вы трое можете работать вместе. While you were away, we Пока received вас не some было, мы news. получили кое-какие Bob, who can новости. see? Боб, который видит. Right you are, ma'am. As most of you know, Как вы the first of почти the все six знаете, has been первая из due to 6 уже arrive in несколько недель Mercuria как for должна weeks now. прибыть в Меркурию. Well, she's arrived. Ну вот, она Their прибыла, cloud ship и docked их with воздушный the корабль tower будет not an буквально hour только ago. что And приземлиться she ain't у башни, и alone. она не одна. The first is Приземлился. Azadi's highest authority. Первая Of course he представительница won't высшей travel власти Азади, конечно же, она не будет Aye, there's путешествовать в that, but одиночку. I'm not talking about Но я сейчас не о, bodyguards or не о handmaidens or the like. телохранителях или служанках говорю. She's got some real Компания у нее interesting весьма company. интересная. One General Некий генерал Хами вместе с alongside матерью a Утан. mother Utana. What did you say? Что ты сказал? Hami, General Хами, генерал, Утана, мать. mother. Знаешь таких? Do you know them? I do. Да, они They're с with the первой из first of the 6. six. So word has it. Такие ходят How do слухи. you know this? Откуда Do ты you это have eyes знаешь? inside У the вас tower? есть свои шпионы в башне? Not inside, no, on Нет, the ground, внутри here нет. and there, В разных close местах enough. тут и там неподалеку. Some tell secrets for money, Кто-то or продает to тайны за protect their деньги own или за secrets. защиту своих Some собственных are тайн, sympathetic кто-то to the сочувствует magicals, магическим, and some are а кто-то unhappy недоволен with Сахи Saya и and ее her верным lapdog песиком Vamon. Вамоном. They run the city still. Они незаметно is, управляют городом. they're Поговаривают, что они Intimate. близки. Sister and a soldier. That's a capital crime. Well, that, with Saya ruling the church and Vamon, the state here in Mercuria, there's not much anyone can do. If anyone can, it will be General Hami and Mother Utana. You know them well, then? You knew. You knew they were coming, and you knew my history with them. That's why you freed me from... Naane! Finally. What news from Miria? Liko, Shepard, the rebuilding progresses and... Alvane, you are on your feet again. The traitor. What's that witch doing here?
They must not know who she is and what she's done. If I tell them now, the traitor. She betrayed the resistance to save herself, and now she's come back. Don't they know who she is and what she's done? I must tell them before she flees. Нет, мы не будем ее сдавать. Не будем. What's that witch doing here? They must not know who she is and what she's done. If I tell them now, she's... They're all well. Rebuilding... apologies, Shepard. I'm tired from my travels. I would like to retire to my quarters. Of course. Let's speak tomorrow. That goes for all of us. The hour is late. We will reconvene after breakfast. You knew they were coming. The General and the Mother. That's why you sent Captain Bakim to Friar's Keep. That's why you freed me. Kian. Liko was right. You're using me. All those words about being a symbol, about being important to the Resistance. Does the one exclude the other? You are a symbol. You are a warrior. And now, you're a rebel. I knew they were coming, Utana and Hami. And I knew from our spies in Sardia that you were bound to them both. We saw an opportunity. Мы увидели возможность в отправлении Бакима тебя освободить. Ты же видишь, что мы в отчаянии, в страхе, одиночестве. Многие люди уже уступили, сдались, примирились с новым миром, с Азади. Многие забыли о магических или предпочли забыть, продолжают спокойно жить, несмотря на то, что нам так нельзя. Мы то немногое, что осталось от сопротивления. Если мы проиграем, потеряем все, наши жизни, надежды, все наше будущее, все пропадет во тьме. Я пойду на что угодно, чтобы спасти свой народ, на ужасные жертвы, на ложь, на что угодно. Разве ты не поступил бы же так же? Поэтому да, ты инструмент, но еще и символ, наше секретное оружие, наш ключ к выживанию. День был долгим и нелегким, а мне еще многое нужно сделать. Мы можем продолжить этот разговор когда-нибудь еще. Поговорите с Наани наедине. Наани. I'm sorry, I had no choice. They forced me, Who did? I've been expecting you. Why did you protect me and Почему ты защитил меня там? Почему бы не рассказать им, что я сделала и кто я на самом деле? I only had a moment to decide. That's not enough time to weigh a person. I have no intention of protecting her secrets, but her selfless actions granted me a second chance. At the very least, she deserves to be heard. It was her portal that helped me escape the keep. She healed my wounds. She knew I might expose her. I called her a traitor. But are we so different? It was her portal that helped me escape the keep. I called her a traitor. But are we so different? I know you had your reasons for doing what you did. Я знаю, что у тебя были свои причины на то, что ты сделала. Это нет оправданий, но я сделала то, что сделала. Думаю, это было правильно. Ты хотя бы выслушаешь меня, прежде чем принимать решение. I will base my decision on what I know and what I think is right, not on her. Everyone deserves to be heard. Maybe the others won't give her that opportunity. Opportunity. Speak.
Когда я выдала тебе местоположение нашей базы и предала Эйприл, я думала, что жертвую одним человеком ради спасения остальных, но многие погибли из-за моих действий. Это и не давало мне покоя, я стал сомневаться в своих мотивах. Предала ли я ее, чтобы спасти груз с едой и лекарствами? Без этого груза пострадали бы многие. Старики, больные и дети. Или я предала сопротивление, чтобы спасти свою шкуру, а сзади казнили бы меня. Я правда не знаю, возможно из-за обеих причин. Возможно, все не просто черное и белое. Мы никогда по-настоящему не знаем, к чему приведут наши действия. Если ты сохранишь мой секрет, я смогу продолжить помогать. Я очень ценна для сопротивления, несмотря на мои преступления. Выдай меня, и многие пострадают, но такова цена свершения правосудия. Выбор за тобой, Алваны, не за мной. Каково твое решение? Как ты со мной поступишь? However she chooses to justify her betrayal, regardless of her importance to the Resistance, the others deserve to know. Her fate, she's important to the Resistance. Without her, they will be even weaker. I must protect her secret. Ну, я говорю, не будем ее выдавать, не будем, короче, никому не говорить. I'll be watching you. I promise you won't regret your decision. I will live to repent my sins and serve the Resistance. I'm in your debt, Alvane. Always and forever. You saved my life, but I may still call on you one day to do something for me. I'll be ready. The first is on her way. Первый уже в пути. Has she mentioned him? Она упомянула I don't его. think so. Я так не думаю. You Ты же do know знаешь, she's что она brought взяла General с собой Harmy and that генерала mother with Хами her. и эту мать с собой. Utana, it means nothing. Утану. The general was Это due ничего back in не the значит. Northlands. Генерал должен был What about вернуться the в mother? северных землях. She's Что rumored to be насчет... next in line for the seat. Говорят, She что она wants to следующая be в очереди на престол. involved. Она хочет принять участие. She was also the bleeding А еще heart она who всегда practically сочувствует raised Алвану, Alvane. практически вырастила She его. sponsored Она his whole спонсировала education. все его обучение. She could be a problem, Свет, but what она can we может do? стать проблемой. We Ну что make же нам sure none делать? of them know Kian is Убедимся, что alive никто из and with них the не узнает, что Resistance. Киан жив и примкнул к сопротивлению. Mistress, Госпожа, Your ваше presence here присутствие honors us. здесь честь для нас. Sister Sire, Сестра Сахья, this is an impressive edifice. это величественное строение. Похоже, что ваша работа приносит плоды. We believe so, Mistress. Полагаем, что так, We госпожа. welcome you Мы to приветствуем Mercuria вас and в the Меркурии и Северных Anything you землях. need, Если let вам me know. что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Mother, I'm pleased to Мать, see я you также as well. счастлива видеть вас. have the То, both что of you вы here обе is a здесь, great honor. великая честь. Quite. Вполне. The Престол seat желает wants to know знать, how как the продвигается mission goes, миссия, how как the жители Northlanders Северных are земель handling the справляются с transition, переменами and и how сколько many из of them них have решили chosen to принять embrace свет the light of богини. the goddess. We will speak of this. Мы and обсудим much это и more. многое другое, For а now, пока we мы have prepared подготовили dinner for all. ужин для I всех hope you'll вас. join. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Well, Хорошо, что I ж, я am проголодалась. starving. Еда The на food этих on those воздушных cloud кораблях. General, I did not Генерал, expect я to не see you ожидал, back что so вы soon. вернетесь так скоро. Neither did I. Я тоже. What's this I Что hear это about за Kian? слухи ходят про Киану? Yes, what of the apostle? Да, что с апостолом? It pains me to inform you Мне that больно Alvane сообщать вас, died in a но riot. Алвана погиб He во was время detained бунта. under Он был penalty of приговорен death к until your смертной visit, казни и mistress. взят под стражу до вашего прибытия, Unfortunately, госпожа. the К rebels сожалению, snuck their шпионы agents into the мятежников prison. проникли в They тюрьму, cut him down они and убили burned his его и body. сожгли его тело. Goddess, guide his immortal Богиня, soul to проведи the его first mountain. бессмертную душу к первой горе. With every respect to you and your При всем seat, mother, уважении к вам и престолу, Alvane was a мать traitor. Алвана был He betrayed предателем. the Он предал cause, дело, and и он... May I remind you, Позвольте sister, напомнить вам, that the сестра, apostle что was апостол never не был relieved лишен of his своего title титула, and и should be говорить о нем addressed properly. следует подобающим образом. And may I also И remind еще you позвольте that напомнить, without что a без proper trial надлежащего and судебного judgment by the first of the разбирательства и six, суда his so-called первой из treason 6, его так remains an называемая измена accusation лишь and nothing обвинение и more. ничего больше.
Now that he's Теперь, когда он больше не с нами, мы можем так и не узнать правды. Но нашим людям не будут говорить, что апостол был предателем. Mother, Как вы сказали, он умер, командир? Stabbed during a Зарезан riot. во время They burnt бунта. his body. Они сожгли его Hopefully тело, after he bled надеюсь, out. после того, как он We истек weren't able to кровью. retake the prison until the Мы не next смогли morning. отбить темницу до следующего утра. Мне нужно будет увидеть темницу своими глазами, командир, и опросить стражников и заключенных. I shall make Разумеется, arrangements я for you to приготовлю visit in a couple все of days. необходимое для вашего визита через пару дней. Не беспокойтесь, по-моему, я пойду туда завтра. Вам нет нужды утруждать себя. Я уверен, As you wish, что Mia. вам и без how is этого the забот engine помог. progressing? The engineers are working day and night to connect the tubes. We expect to be able to switch it on according to schedule. Good. I have brought the final instructions from Sadir. The architect will send any remaining modifications by cloud ship. And when the prophet returns, he will Когда inspect the пророк engine вернется, он before we проверит switch it машину on. перед ее запуском. Have you not spoken with him? Not for many months. Мы много месяцев не говорили, но он будет здесь, когда будет выполнено наше Only he will задание. know how to bring it to life and to interpret the messages from the engine. Of course. Please, will the two of you accompany me to the dinner table? I'm sure the kitchen is worried the food will turn cold before we are seated. General, Commander. Until tomorrow, sister. Mother? My lady? Vamon, if you'll dine with me in my quarters? Of course, Mia. Tell me again what happened at the keep. Глава 4. Воспоминания. Hello? You were there. Иксул Панакс Брекай. We met. Ты была там, мы встречались. Is that a man? It doesn't look human. Have we Мы met раньше встречались. before? We will. Встретимся. We are meeting now. Мы сейчас встречаемся. Venarii Venarii Abnacus Vital. I am Abnaxus Я of Абнакус the из Venar. Венаров. Oh, Привет, hi, я I'm Зои. Zoe of Из the людей. humans. Who's that? Кто это? He will be Ular Он будет Pala, Улар Пала, chief of вождь the Уларов, Ular. тех, кто остался от Those who детей remained, Пурпурных гор. children of the Purple Mountains. Okay. Хорошо. Это This сон, is верно? a dream, right? It was. Был. You dreamed of things Когда-нибудь elsewhere. еще ты видела сны про Абнакуса, который существовал и который And скоро who will пройдет soon через have passed вуаль beyond навстречу the veil великому and забвению. into the great forgetfulness. In the dream, Во сне я буду I говорить о will времени, speak of что the time утекло, that has и о flowed, времени, что еще будет and the течь. time that will still flow. But outside the Но dream, вне сна я буду болен. I will be sick. I was like a Я был petrified словно tree in the middle of a окаменелое river, дерево посреди реки. frozen in this moment, Застыл в этом while моменте, пока time время идет parts вокруг around меня. me. I think he said his name is Abnaxus. So why am I having this Почему я dream? вижу этот сон? You were needed. Ты была нужна. Ачика Набе Лафик. Первый сновидец нуждается в тебе. The first Первый dreamer. сновидец.
How did he get over there so quickly? There's some sort of doorway into the mountain. This one is Этот also тоже sick. болен. Этот умирает. This one is dying. Lux Carmel. Лукс Карнел. What does that mean? Что это значит? This one's name is Это Lux. Люкс. Это первый This сновидец. one is the first dreamer. This one is Этот like сновидец, you, как и ты, like как your твоя sister, сестра, как и все, like those who кто did видел сны dream и and создавал shape реальность. reality. I can't tell if it's a boy or a girl, but she or he is beautiful. Another Еще dreamer. один сновидец? Wait, Стоп. Это that- было не that wasn't по-настоящему, real. это был... That was just another dream. Это был всего лишь очередной сон. Yes. Да. And also И еще much нечто more. большее. We needed you to Нам нужно come. было, чтобы ты пришла. You Ты came. пришла. Ты You придешь will сюда, come чтобы here помочь to Люкс. help Lux. Everything depends Все on зависит this. от этого. Все, Everything что that было, was, есть и is, будет. and will be. If this one ends, Если он закончится, everything все ends. закончится. Во All все of времена. time. Someone Кто-то else другой told me однажды the сказал same мне thing. то же самое. What does it mean? Что это значит? This one is the Это first первый dreamer. сновидец. Он This спит. one dreams. А сон — это And the вселенная. dream Когда сон is the закончится, universe. When the dream ends, What's happening? что происходит? Куда ты Where are you уходишь? going? Hey, Эй, hey, come back! come Tell back. me what's going on. Скажи, что происходит? Судорожно вздыхает. Понедельник, 3 июля 2220 Зои. года. Зои. Зои. Are you okay? Ты в порядке? Oh, yeah, I'm okay. I'm fine. I was just dreaming. You were crying out in your sleep. Nightmare? Do you want to talk about it? Yes, it was, and no, I don't. What time is it? Time for me to leave and for you to start getting ready for your doctor's appointment. I want to sleep. Yeah, well, too bad. See you later? Sure. I'll stop by the office when I'm done. Okay. Love you. Me too. It's very film noir. We're living inside a film noir. Noiry. What would be the point? It's even sadder on the inside. Okay, so there are dirty dishes. We're not perfect. Yeah, no. Later. Not my day to cook. Also, not the time to cook. Also, no groceries to cook with. I'm cook blocked. Not my day to cook. Also, not the time to cook. Also, no groceries to cook with. What would be the point? It's even sadder on the inside. What would be the point? It's even sadder on the inside. And they said I couldn't take care of a living thing. In their stupid faces. Mr. Planty. He's been through a lot, poor chap. The drought of last Tuesday, the great tumble of June, this morning's accident with the half-empty beer can. Poor Mr. Planty.
I'm not a demanding flatmate, but I did insist on buying a good bed. This is that. Memories. I need those around. I like beds. I like spending time in beds. By that, I don't just mean sleeping, but also other bed-related activities. 3 months now, and I still haven't unpacked most of my useless crap. Not now. Tonight. Definitely tonight. Time to roll up my shirt sleeves and get my shit together. After the Eurotrash premiere, of course. I can't miss that. Do I have to pee? Nope. I don't have to pee. I can't even remember what's in these boxes. I tossed everything from my bedroom in Casablanca in there. I haven't felt up to sorting through it all. Much as I'd like to go out dressed in nothing but my knickers, I think I'll get dressed. Ладно. The bathroom is depressingly small. We take turns, and sex in the shower would be an extreme sport. Eyes everywhere. I've never seen so many of them out on the streets. Citizen, halt. Where are you going? Why? Answer the question or you will be detained. I have an appointment. The streets are unsafe. Return to your home or business to conduct your appointment remotely. I'm seeing my doctor. What is the name and business location of your doctor? They have no right to ask for that information, but if I resist, they might put me on a watch list. Or worse. As far as I know, the Eye has no right to interrogate me. They have no right to ask. У них нет права спрашивать эту информацию, но если я буду сопротивляться, они могут внести меня в список наблюдения или того хуже. Насколько мне известно, Око не имеет права меня допрашивать, пока они меня не арестуют. Ладно, короче, сопротивляемся. Будем сопротивляться. Да сопротивляться будем. Мне жаль, но это личная информация. Вы нарушаете мои гражданские права, я могу связаться со своим адвокатом прямо сейчас. Зои мисс Кастилья, жительница апартов синдиката, есть ваше досье приводов. Обвинения были сняты. Это было недопонимание. Я могу задержать прямо сейчас и доставить на допрос. Конечно, а потом можете разбираться с последствиями, когда я расскажу свою историю прессе. То, что вы делаете, нелегально. Не выходите на улицу, мисс Кастильо. Это для вашей же безопасности. Ага, именно. Ходите. Crowboys here to help you find your way in Propast. The Eye. Keeping Propast safe, or, you know, under constant surveillance. You look map! Get your map! Yee-haw! I got a hankering for giving you directions. I'm going to Seshadri Tower. The tallest tower in all of Propast. That'd be right here, sweetheart. Anytime you need a rootin' tootin' six-barrel shooting crow cowboy to give you directions to anywhere in Propast, you just call on the Crow Boy. Help us help you.
Stay inside and comply with all I directives without delay. Так, а как туда пройти? Там лестница есть. That right there is why I don't use a dream machine and why I think they're so dangerous. Do not resist. Do not question. Угу. Как я тут пройду? Так, если... They've lost jobs, homes, all because they're addicted to dream time. It's really scary. I think just disconnecting them from the dream machine could be dangerous, and I'd probably get beaten up for trying to help. Yeah, screw the career, the campaign, and my boyfriend. It's party time for Zoe. No. Down with the syndicate! Grant us liberty from corporate tyranny. Down with Уточка, кстати, из первой части. Помните? А, кстати, в The Zone-то я же вроде записал, я просто что-то забыл выложить. Там, кстати, много чего. Да. Да. Лиан, по-моему, даже что-то записал, потом удалил. Типа с диска даже удалил случайно вроде. Ну ладно, короче, The Zone, кстати, тоже прикольно. Я думаю, тоже тоже запишу. В итоге нормально. Ну, то есть... Ладно. Чё они тут собрались? 3 бойца Ока собрались вместе. Что-то подозрительно. Там лестница. Сейчас поднимемся по лестнице, и там уже... Biotech, vat-grown organs, wormhole generators, nanobot paste, neural implants, biotic processors, digital irises, gene-modded goats. Processes. То есть в английском языке, наверное, все-таки есть звук С, да? Типа принцесс. Они же говорят принцесс, а не принцесс. Принцесс. Хотя принцесс тоже, в принципе, можно, наверное, говорить. My little princess. Princess.
That's the hand that feeds logo. It's conveniently pointing the way to the entrance. Ой, я вообще куда-то не туда иду. Мне нужно... А, ну да, мне нужно в кормящую десницу. Кормящая десница. Ну, типа, кормящую десницу или на сержанта вот там. Короче, где, в общем, поворот-то? Так. Вот сюда куда-то. Так, что за памятник? Подожди. Что за памятник? The collapse. August 8th, памятник коллапса. 2209. The day everything went to hell. I remember only fragments. It was a scary day. Those ad bots are all over the place. Sometimes I think they target me specifically just to fuck with me. Dependable, dull, dead. Not literally, politically. I'm not advocating assassinations. The best food in Propaz comes from the street vendors and their food carts. Hands down, no contest. Watch it, Holker. What do you want? Ahoy, can I get your order? Dally dally. Next in line, please. What can I get you, lady? Ahoy, can I get your order? Dally dally. Watch it, Holker. What do you want? What can I get you, lady? А, ну, в принципе, все, вышли в правильной дороге. They're shutting down entire streets now. Что за логотип? Вот этот. Before the soda wars, there were a lot more soft drink flavors. I wouldn't know. I grew up with bingo. I'm a bing girl. Bing girl? Whatever. Ну-ка, ладно, еще что скажешь? After what Reza told me about that Dreamer soft drink, I'm never... No, I mean, I lie. I am a bit curious to try it. I mean, actually seeing the bingo dingo? It sounds awesome. They're really pushing the new Bingo Dreamer fizzy drink. Anything Dream Machine related is a big seller these days. Before the soda wars, there were a lot more soft drink flavors. I wouldn't know. I grew up with bingo. I'm a bing girl. Bing girl? Whatever. Стоп, я хочу понять. Еще разок. They're really pushing the new Bingo Они реально Dreamer поддерживают fizzy новый drink. газированный Anything напиток Dream Бинго, Machine related is a big seller Дример. these Все, что days. связано с дримерами. After what Reza told me about that Dreamer soft drink, I'm После того, never... как Реза сказал мне безалкогольном напитке Бинго Дример, я никогда не отвру. curious Мне to try it. немного I mean, любопытно и actually хочется его seeing the попробовать. Bingo Увидеть Dingo? Бинго, It sounds Динго awesome. своими глазами. Звучит круто. Ладно, все. Бинго-динго. Хотя нет, не все еще. Еще раз скажи что-нибудь. They're really pushing the new Bingo Dreamer fizzy drink. Anything Dream Machine related is a big seller these days. The eye in the sky watches, so you don't have to. Help us help you. Stay inside. There's been more and more of these random arrests. They're really cracking down on protests. Crispy sweet chips, chickens. Right now there's a Ну и долго они тут будут держать их вот так вот, с склоненными глазами. I shouldn't get involved. Не стоит вмешиваться, ты уверена? There's been more and more of these random arrests. They're really cracking down on protests. Ну ладно. I'm a rootin', tootin', six-barrel shootin', map-totin' crow cowboy. Yee-haw! Stay inside, stay connected, stay safe. О! Нелла. Nella. Street chef, Marxist, spark plug, and friend of mine. I do love her, in smaller doses.
I wasn't sure you'd make it today. What with the Panzer Pandu out in force. Say hello to our new robot overlords. It was touch and go. Were you waiting for me? I don't do apologies. Okay. What happened to Carl? Confiscated. After the Hand published their story about the collective and grey market imports, the district refused to renew my license and I refused to move. So those cowardly mecha cunts hold Carl away. Oh my god. Nella, I'm so sorry. Not your fault. The sausages gave your Chorbo the shits and he wrote a story about it. Mega chungo, but fair shakes. Anyway, I will fight them, all the way to the top. The legal wheels are turning. But this isn't why I wanted to talk to you. Last week, you caught me by surprise. I shouldn't have reacted the way I did. But you don't do apologies, Nella. I don't, so shut up and accept it. Accepted. What was going on? Nothing. Honestly. Party business. Party business? Oh, she must mean the Marxists. I'm curious to know what's got her so on edge. By party business, she probably means the Marxists, and it's really none of my business. I understand, it's perfectly fine. You were asking me about Hannah Roth. I'm looking for her. Why? Oh, it's complicated. Queenie, you know, the Babka on the boat down in the... Sure, everyone knows her. Queenie asked me to look for Hannah, to find out if she's okay or not okay, I guess. Why the hell would she be asking you? Campaign business. I'm trying to get her to officially support Leia Uminska. Ah, it's all starting to make sense. Do you know Hannah? She runs errands for merchants in Propast, does odd jobs for anyone willing to pay. She's helped me out a few times, deliveries mostly, and also... Well, that's how I know Hannah. But I don't know where she lives. I don't know who her friends are, I don't know how to get hold of her. So, why... She runs a gang, all homeless girls, the Dragonflies. They operate out of the underground here in Propast. They do odd jobs, legit jobs, but also other jobs. Like crime? Like crime, Zozo. Pickpocketing, fencing, smuggling, selling unlicensed dreams. Drugs. Keep an eye out for the dragonfly symbol, and the girl with short, pink hair and piercings. That'll be Hannah. I appreciate it, Nella. I'm sorry about interrupting your meeting last week. And good luck getting Carl back. We'll be back in business before you know it. They can't keep the people down. Time to go squeeze some government testicles until they release my food cart. I hope you find Hannah. Crowds are unsafe. Avoid crowds. How are things between you and Reza? They're okay. Just okay. Rocky. And how do you feel about that? Things are rougher than they were. It's not like we fight every day, but it's tense. We're circling each other. Nothing's changed. I love Reza. We're having a tough time, but it's worth fighting for, right? I feel good. I feel fine. I try not to think too much about it. Listen to your own feelings. Be aware of them. I will. In our last session... Last week. You said you want to remember. Right. About what happened before the coma. Yeah. Is that still the case? Да нет, уже нет, уже на самом деле у Зои все наладилось, все налаживается, и, наверное, не стоит вспоминать. I haven't changed my mind. I need to go back before Да и, I в can принципе, move что там forward. вспоминать? Все I want to сделали. remember.
Все, что надо было в прошлой части, мы сделали в Dreamfall. Вот чего все, что надо было сделать в Dreamfall, мы сделали. К тому же от комы очнулись, и все, ну, как бы все хорошо. Я думаю, лучше забыть. I've thought about it, and no, I don't want. I haven't changed my mind. I need to go back Не before I надо, can move forward. чтобы I двигаться want to дальше, remember. нужно забыть. I've thought about it, and no, I don't want to spend any more time ruminating on the past. It's time to move on. Забыть. I've changed my mind. Oh? I don't usually do this, but I'm going to offer a suggestion. Sounds ominous. No, I just... I think your fear of remembering holds you back. I'm not afraid of my memories. I simply want to move on. Well, I'm concerned your refusal to address your memory loss prevents you from truly waking up. Waking up? I am awake. What are you talking about? Oh, wait, sorry, I'm getting a call. Do you need to take it? It's just Baruti, my campaign manager. I'm sure it can wait. Sorry about that. Where were we? What did you mean by waking up? Are you sleeping well? No, not really, no. And why is that? I dream. A lot. They're very vivid dreams. Lucid. Not like normal dreams at all. Do you remember these dreams? I think my dreams are important. Думаю, что мои сны очень важны, и если я расскажу о них, то, может, Роман сможет помочь в них разобраться. Не уверен, что хочу делиться своими снами с Романом. Чувствую, что они важны, но это лично, я разберусь в них самостоятельно. Мы разберемся в них самостоятельно, не нужно о них рассказывать. Я не буду рассказывать, скрыть. I don't remember the details. Didn't you just tell me they were lucid dreams? I guess, yeah, but I don't remember any specific details, only fragments, and they're gone as soon as I wake. Dreams are never just dreams. They can be mirrors, reflecting our darkest fears and deepest desires. They can provide us with clues to who we are. They can stir memories. But let's leave that for next week. Our time is up. Today was another step forward, Zoe. Regardless of what you do or do not remember. I want you to think about what I said. About working on your memories. About remembering. You really should write down your dreams, you know. It will help you remember. I should head out. Leave you to your note-taking. Always taking notes, that's me. See you next week, Zoe. Same time, same place. You betcha. I thought we agreed you wouldn't show up at my office. I am not comfortable with this. She just left, by the way. You probably passed her on the way in. She would have seen you. I'm a ghost, Dr. Zelenka. People do not see me unless I let them. What have you learned? She says she wants to forget. I think she's being honest, but it haunts her. Her memory loss. She won't be able to let it go. This means what? That she probably will. Remember. Eventually. You know what to do if she does. Знаете, что сделать, если это произойдет? Вы ясно дали это понять. Что еще вы хотите мне рассказать? Она плохо спит из-за своих снов. Она описала их как яркие и осознанные. О чем они, она не говорила. У меня такое чувство, что она не до конца откровенна. Она врет вам. Точнее, опускает правду. Мы платим вам большие деньги, чтобы быть уверенными, что у мисс Кастильо нет секретов. С вашей точки зрения, она уже начинает вспоминать? Не думаю пока что. Пока нет.
How much longer? Сколько will I еще need to мне do надо this? этим заниматься? Without us, you would have nothing. Без нас у вас бы ничего you не not было. want it Вы же to не continue? хотите всего этого лишиться. Until she remembers. Пока она не вспомнит, до тех Until пор. then. And if that never А happens, если этого никогда не Then we случится, terminate. тогда мы Good day to проведем you, Dr. ликвидацию. Zelenko. Приятного дня, доктор Зеленко. Я только I что just нанес paid the визит doctor a visit. доктору. He tells me she does Он not сказал, want to что remember, она не but he хочет also вспоминать, claims she can't но stop она еще herself. заявляет, что The ей этого не memories are избежать, assertive. воспоминания сами всплывут. Yes, Zelenka Да, does Зеленко believe she will полагает, что она remember in вспомнит со time. временем. There's Мы узнали another кое-что thing еще. we just learned. She has vivid Она видит dreams, яркие сны. as you said Вы she would. говорили, что так будет. She would not tell the Она doctor ничего не anything сказала about her доктору о dreams. своих снах. She may be Возможно, keeping она ему не secrets from доверяет. him. If this is the case, he Если may дело в be этом, то он исчерпал свою outlasting his полезность. usefulness. Sehr gut, Fräulein. I will contact you immediately if I hear anything else. I have ears in all places. The moment she remembers, we will know. Sorry, I was with my therapist when you called earlier. Hey, Sissy. No worries. Can we meet? I'm not working today, so absolutely. Should I come by the campaign office? Let's meet somewhere else. I'm by the river, right next to the memorial fountain in Pristaviste. Yeah? Sure. When? Now? Whenever you're available. I'll be there. All right. See you soon. Down in the dumps, trouble staying focused. Looking for a bit Stay connected. Stay safe. Baruti looks worried. Not like himself at all. Thanks for coming, Sissy. Of course. What's up? I found something. A discrepancy pointing to our campaign, to unity, to Leia Uminska. What sort of discrepancy? This is why I wanted to meet you outside.
I don't know if they have the office under surveillance, if they're monitoring my iris or my wire access. Seriously? What's going on? I don't know yet. But I need to find out. My contact at Bokamba Mesa came across transactions between the Syndicate and Unity. There's money being funneled into our campaign from places money shouldn't be coming from. Corporate money. It could be just a misunderstanding. There might be a good explanation for it, but it could also be serious. It could be serious. So I need to dig deeper. The trouble is, I don't know if they're watching me. I can't risk it. I wouldn't be asking if it wasn't important, Sisi. Look, if Lea Uminska is taking bribes, or worse, I want to know. So, what is it you need me to do? Access Unity servers and download the data. How exactly am I going to do that? Just log in with my iris and wire ID? The eye would be onto you in minutes, Sisi. No. You'll need a rogue data sniffer and a government-grade Black Mask protocol. And you'll need to use multiple accounts and access points to transfer all the data. Stay logged in for too long in one location, they could pin you down. Look, I completely understand if you say no. It is illegal, and it can get us both into a lot of trouble. I understand why this is important, but I'm worried about the repercussions. I don't have all the information yet. Where did Baruti learn about this? Why was he digging into the campaign finances? How did you come across this information? My contact at Bokamba Mesa has access to Syndicate data streams. I asked him to keep an eye out for certain keywords and names. It's a bit ironic in hindsight, but I've been looking for any piece of dirt I could find on Constantine Wolf and European Dawn. Last week, my contact got in touch. He'd found something odd. Large donations to a political non-profit in Europolis. I told him to put a trace on it. Yesterday, he messaged me again to tell me he was out. He discovered a link, but it wasn't what any of us expected. There were records of a series of encrypted transactions between the Syndicate and Unity, and Uminska. My contact was worried about the implications. He wanted nothing to do with it, which is understandable. He did provide me with enough information to get started. Network addresses, logins. If we can grab the data, I can analyze it, find the evidence I need to do whatever comes next. Hopefully evidence of no wrongdoing. Maybe someone's trying to falsely implicate Unity. It wouldn't be the first time. I can't believe Uminska would take corporate payoffs. I mean, not her. I trusted her. Completely. I understand why this is important, but I'm worried about the repercussions. I got in trouble the last time I do have reservations, but I'll do it. Where do I begin? Before he jumped ship, my contact made an anonymous drop with all the information we need. I can't risk transmitting it to you, even locally, in case they're monitoring my iris. I've put everything on this crypto coin. Wire addresses, shadow accounts. Use this to transfer the data back to me after you're done. Now, before Так что, чтобы начать, тебе понадобится нелегальный перехватчик данных и протокол черной маски. Знаешь Миру в Пандемонию? Это Брикси. Она торгует на сером рынке. Mira, Pandemonium. Пока ты получаешь данные, я пойду в офис на удаленное собрание компании. Если они как-то узнают о проникновении, у меня будет алиби, а у нас будет время выбраться и замести следы. Замести следы. Это происходит на самом деле. It's happening. I'll contact you later and let you know where to meet me. I don't know how long it'll take, Не знаю, but I'll do сколько my это best. займет, но я постараюсь. Baruti looks worried. Not like himself at all. Stay inside and comply with all I directives without delay.
outside when you can be inside, enjoying an infinite selection of dreams tailored to your desires. Citizens, pay close attention to the following message. If you have no business outside, please return to your offices or homes. Your cooperation is appreciated. You lost? No problem. I can give you directions to any... Yeehaw! I got a hankering for giving you directions. Show me Prista Vista, please. The Pamatnik collapse. Planning on a trip down the river? You got it, cowgirl. Pro Pass docks coming right up. I hope you get to where you're going. And if you ever get lost again, you know Crow Boy's got your back. It's safe. I'm here to give you directions, miss. You just tell me where you want to go today. Rez's office is down by Prista Vista, the old river docks, right behind the collapse memorial. Show me Prista Vista, please. The Pamatnik collapse. Planning on a trip down the river? You got it, cowgirl. Pro Pass docks coming right up. Y'all come back anytime now, you hear? Я прошел его, что ли? Просто... Ну ладно. Еще раз, где это находится? Вот там где-то. А, ну типа подниматься, что ли, не надо было? Наоборот, надо спуститься. Или что? Demonstrations are a tool for terrorists. Avoid demonstrations. Что я думал, типа он не на пристависте вроде находится. Map! Get your map here! Map! That's the Hand That Feeds logo. It's conveniently pointing the way to the entrance. Ну вот здесь где-то. Вот это что ли? А, ну да. Reza has a great friend and an amazing editor in Sully, and I wouldn't have lasted a month without his shoulder to cry on. Sully's the best. Hey, Sully. Zoe, you're a sight for tired old eyes on this infernal day. I do hope you're not here with another delivery of sausages. I fear for Reza's life if he has to go through that ordeal again. The poor boy has the stomach of a newborn lamb. There's no proof it was the pork sausages, Sully. Нет доказательств того, что это были свиные сосиски, Салли. Кроме того, из-за вас ребята тележку Нелла уже конфисковали. Больше никому не достанется органическое мясо. My friend's out of work and the Моя collective's out подруга of без business. работы, а коллектив закрылся. Ты бы предложил, чтобы они и дальше продавали зараженное мясо. Мне очень жаль насчет твоей подруги, но это достойно статьи. Я просто чувствую себя виноватой за то, что привлекла к этому ваше внимание. Давай сейчас не будем об этом говорить. Итак, голубушка, это художественный визит или профессиональный? Просто зашла поздороваться. Сегодня у меня выходной, и я была в этом районе. Дружеский визит. Такие визиты мои любимые. Я рад, что ты нашла сегодня время со мной увидеться. Как ты, Фистик? Да, хорошо, хорошо. У меня все хорошо. Еще одно хорошо, и ты меня убедишь. Я не хочу утрировать, но у меня и правда все хорошо. Нет, я совсем тебе не верю.
Как работа? Ada's gone this week, so yeah. Ады нет на этой Quiet. неделе, так что да, ничего. in the lab Хотя tomorrow, завтра я вернусь в there's science to лабораторию, be done. наука не ждет. How about you? Что насчет тебя? World's falling apart Мир around us, вокруг and нас we're quite possibly разваливается facing an на armed части, и, curfew in a скорее few всего, days, через so пару дней I'm мы fantastic. столкнемся с ужесточенным... You know, the more people stay inside, Знаешь, чем the больше more людей time they have on their оставляется... hands, the more they need us to provide them with news. To tell the truth, I'd prefer slightly По less правде говоря, я drama, бы предпочел slightly поменьше fewer драмы и bathsuits in боевых the костюмах streets. на улицах. The cynical newsman Но in me циничный rejoices. журналист во мне ликует. I thought you were all cynical. Я думал, что ты целиком Age has a way of циничный smoothing the журналист. sharp edges, У my dear. возраста есть свойство сглаживать острые углы. I am honestly Но я серьезно concerned. обеспокоен. I don't fully understand what's happening. Я не совсем The понимаю, syndicate's что происходит. reasons are Мотивы unclear. синдиката не The ясны. government's gone into full Правительство пошло на communication полную lockdown, and изоляцию no one's связи, talking. обо всем умалчивает. Это It's a опасный dangerous беспорядок. mess. Elections do bring out the worst in people. Выборы выявляют худшее в людях. Думаешь, Шока повышает меры безопасности из-за выборов? Я так не думаю. Затевается что-то другое. They want the people to stay Они indoors. хотят, чтобы люди оставались в домах. Они хотят, чтобы они были подключены к Dreamtime. Они хотят, чтобы на улицах не было ни души. And this does worry me. И это меня правда беспокоит. Смотри, у меня обеспокоенное лицо. Это очень обеспокоенное лицо. В любом случае, я You're a ухожу. breath of fresh air, Fistic. Ты глоток свежего Come by воздуха, anytime. Фистик. Заходи в любое время. Раньше десница несколько раз выходила, но недавно мы переправились. I know it's been a huge source of anxiety for Reza and Sully, but so far they've been successful. They still get to do the longer and more in-depth stories. Reza barely works less than 12 Реза редко работает меньше 24 часов в день, но, по крайней мере, он делает кучу работы на дому, и у меня есть возможность его видеть. Часть его, ту часть, которая затылок. А что еще? О, конечно, я просто начну писать историю. Дайте подумать. О потере памяти, жизнь в отрицании, проблемах с отцом. Да у меня вообще куча историй. Так напиши. Oh, sure, I'll just start writing a story about, let's see, memory loss, living in denial, daddy issues. I've got plenty of personal experience to draw on. Так, а это точно Реза? Или это вообще кто-то другой? Doing a daily version of the feed has taken its toll on Sully and Reza, and on our relationship. But I get it. I know it's important. I won't stand in the way of that. Oh, sure, I'll just start writing a story about, let's see, memory loss? Living in... The Hand publishes at least 6 or 7 Десница in-depth публикует по stories крайней a мере day, 6 или 7 with a full-time staff доскональных of историй в 5 день, plus обладая freelancers. штатом в 5 человек, плюс фрилансеры. Я не знаю, как они это делают. The Hand used to come out every few weeks, but they recently took on more full-time journalists and switched to a daily feed. Oh, sure, I'll just start writing a story about, let's see, memory loss? Living in denial? Daddy issues? I've got plenty of personal experience to draw Так это on. не Реза. Где Реза-то? А вот. Так, ты что тут делаешь? Что у тебя на консоли? У тебя что на консоли написано? На терминале, то есть. I know it's been a huge source of anxiety for Reza and Sully, but so far they've been successful. They still get to do the longer and more in-depth stories. Things have been a bit rough. Дела идут довольно плохо. Нам с Резой нужно сесть и поговорить о наших отношениях. Я хочу этого примерно так же, как вырвать себе ногти, но... Да. Hey there. Hey, what are you up to? Oh, this and that. How are things here? Any inside information on our burgeoning police state? I wish. Everyone wants answers. Why have the Syndicate sent in the big guns?
Why isn't the government saying anything? It's a mess. One of those exosuits got in my face this morning, asked me where I was going. I refused to answer their stupid questions. Played the lawyer card, like you told me to. Good. Well, maybe. You do know they record everything. Yeah, well, I'm proudly non-compliant. We really thought the clampdown would be a temporary thing, a show of force, but... I heard rumors about a curfew. Well, it's possible. I mean, why else would they send in Robocop? Robocop? The exosuits. Outside of active war zones, I've never seen so many of them in one place. And we're in Propass, not Washington, D.C. So, yeah, we're still trying to get to the bottom of it. But this thing goes deep. If anyone can, it'll be you guys. So, What were you... Did you? No, you go first. No, go ahead. There was nothing, really. What are you up to? I'm doing a favor for Baruti. Some campaign stuff. In fact, I should probably go and do that thing that I'm supposed to be doing. Okay. I should work. There's stuff to do. What about dinner? What about dinner? Взять еду на вынос, пусть готовит Реза, пойти в ресторан, приготовить I haven't made dinner самой. in ages. There's a reason for that, of course. My dinners are of variable quality, but I need the practice. Last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Reza was the last to cook dinner, so last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Reza was the last to cook dinner, so it is my turn. But honestly, I'm sure he'd prefer eating his own food. Reza was the last to cook dinner. Reza was the last to cook dinner, so it is my turn. But honestly, I'm sure he'd prefer eating his own food. Чего? Last time we ate at home, Reza was the last to cook dinner, Он бы so it is предпочел my turn. бы съесть свою еду. Honestly, I'm sure he'd prefer eating his own food. We usually get a takeaway. Maybe we should go out. Last time we did that was in Trieste. Короче, пойдем в ресторан. Все, в ресторан. Want to go out for dinner? We can, just as long as we go somewhere... Inoffensive, of course. You're putting words in my mouth. Am I? Sometimes I feel you're not particularly open to new things. I get you something new for lunch, you hate it. You're blaming me for getting sick. How do you know it was the pork sausages? Maybe it was, I don't know, your risotto. I was vomiting all night. I don't think the risotto would... Whatever. I wanted you to challenge yourself. That was a terrible idea. We should just stick with the same old. And then maybe Naila would still be in business. Don't blame me for the fact that she bought illegal, contaminated organic meat and let her license expire. You didn't have to write an article about it. Why didn't instead let a dodgy importer continue to sell dangerous food? Besides, this isn't even about that. This is about you forcing your choices on me. Are you saying I'm controlling? No, but I think you need to consider that your choice may not be the only choice. Oh, forget it. This is neither the time nor the place. We'll talk later. Yeah, later. Look, I need to run. Message me, okay? We'll figure out dinner. Fine.
Тихо. The following is a security announcement. All operatives are authorized to avoid crowds. Фух, все. Все, короче. Все. Так, секунду. Кража данных. Найти Ханну Роуд. Камера. Фу. А это что? Это Ханна Роуд, что ли? Ладно, все, продолжим в следующий раз. Или это пандемия? Все, короче, ладно. На рабочий стол. Продолжим в следующий раз. Обязательно пройдем эту вторую книгу. На этом закончим пока. Я очень надеюсь, что нормально все записалось. Фух, все, ладно, всем пока.